Guys, tea break is over now. I think we have continued our lessons. Some, I think from this, there are some applications, the industry application sites I have shown you. I'm going to show you that according to that you can get that more understood to the what's the different material those are used in now modern technology and high-rise application and complicated application. Right? This is that. Yeah, I can see that you can this that your ordinary not in ordinary shower. That's why there's the when this is that actually this is the apartment bathroom washroom. You can see there is that now in ordinary tap. This is that actually this is that concealed mixture. Yeah. Now is that all the sophisticated washrooms in modern house. Sometimes it's the high-rise, not in high-rise building. Sometimes in the now mainly Colombo area, many of house the tenants are used hot water. You know that when you have hot water there, you should be need to the fix with special taps. That's called mixture taps. Actually these slides are I have taken from the Altea building, Altea apartment tower. This is the ordinary PVC pipes. This all pipes is called PEX pipes. This is specially made material. PEX means the combination of HDP and some modified polymer material. That's called PEX pipes, right? There you see the green pipe. That's a PPR pipe or the whole water pipes. This is the same shower. This is the distribution come from the top of the roof under the soffit. Yeah, they are clipping neatly according to shop drawing. And this that to one. This the right side. That's normally the right side will be feed the cold water to the mixture tap. The left side feed to the hot water for the mixture tap. Right? You can see there the conversion. This is the white color is the PEX pipe in the roof at the soffit level. Will be converted to the main line, the main cold water supply line. That's that cold water supply. Other one is the this is the PERT pipe. This is the PERT means especially made another PPR, improved PPR for the cold water hot water applications. Right? Both pipes are used for the both pipe are used for the hot water cold water system, and this joining method. For the fusion, not ordinary Solon cement. This use the especially using for the heat fusion machines, right? Heat fusion machine. But both heat. There is a conversion. This is the conversion will be done by that. After that, the PEX pipe. I think you familiar with the same polybutylene. Yeah. Old days, most of pipes are used for the polybutylene. Now then modern technology that will be changed to another special material. About 10 years back, these materials were not used in Sri Lanka ever, but now frequently now is used that all the materials in the Sri Lanka because the modern technology buildings will be coming Sri Lanka. Now many projects are going on. I think not in that Colombo area. You can go. You can see the candy. You can see the gold. Sometimes now is deviated that high-rise building from Colombo to other areas. About 1 or 3 or 5 years back, I think many buildings coming in the outside of the country. Right. මේ තියෙන ඇත්තටම දැන් කිව්වේ ඇත්තටම අපි අර ස්පෙෂල් පයිප් දැන් මේ මැටීරියල් මේ බිල්ඩින් එක ඇත්තටම ඇල්ටා එකේ දැනට යන ඇල්ටා කියලා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ බිල්ඩින් එක මෙන්න මේ ඇල බිල්ඩින් එක සහ කෙලින් බිල්ඩින් මේක මේ මේන් බිල්ඩින් එකේ තියෙනවා තට්ටු 70ක් මේ ඇල බිල්ඩින් එකේ තියෙනවා තට්ටු 56ක් right එතකොට 60කට වගේ කිට්ටු වෙන තියෙනවා. එතකොට මේ ඇත්තටම මේ apartment tower එකක්.
එතකොට මේ apartment tower එකේ තියෙන washrooms වල තියෙන slides ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක මේ washroom එකක generally washroom එකක general මේ පොඩි part එකක් විතරයි washroom එක. එතකොට washroom එක තියෙන material ගැන අවබෝධයක් මෙලිය දෙන්න තමයි මම මේ ටික ගත්තේ. මොකෝ ඇත්තටම මේකේ දැන් මේ වගේ building එක ordinary UPVC කියන pipe material UIH වෙන්නේ නැහැ කියලා පෙන්වන්න දැන්. මොකෝ high rise building එකක maintenance ලොකු washroom 1000කට 2000කට වඩා ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට high rise building එකක අපි installation කරාට පස්සේ hand over කරාට පස්සේ සාමාන්‍ය UPVC material වලින් එන්න තියෙන failures වැඩි. ඒකට ඒක minimum කරගන්න. එතකොට tenantsලාට කරදරයක් නැතුව ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර ගෙවල් වලලා පදිංචි වෙලා ඉන්න. එතකොට total building එකේ quality එක තියාගන්න. එතකොට quality එක building එක maintain කරන management වලට headache එකක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න. building එක maintain කරන්න මේ වගේ material introduce කරලා තියෙනවා consultants ලා. එතකොට මේ මුලදී investment එක ගොඩක් වැඩි client. නමුත් client maintenance cost එක minimum වෙන හින්දා එයාගේ building එකේ demand එක වැඩි හින්දා minimum maintenance උත් එක්ක එතකොට ගෙවල් යාට වැඩිපුර විකුණ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ හින්දා මේ දැන් මේ වගේ modern technology තමයි buildings වල පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ ඇත්තම මේ තියෙන flex කියන material එක. එතකොට මේ කියන PERT කියන material එකක් තියෙනවා. ඒකත් PPR වල improved එකක්. එතකොට මේ flex කියන එක HDP වල polyethylene high density polyethylene වල improvement එකක්. මේක අපි ගොඩක් දැන් ඔයාලට familiar ඇති polypropylene මේ cold water system එක polypropylene hot water system PERT කියන material එක. එතකොට ඊගාසේ interval distribution එක මේ flex කියන material එක. එතකොට අපිට practice එකක් කළා තිබ්බා අපි domestic plumber විදියට අපි මේ mixer tap එකක් කරන උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාටම පටන් ගත්ත වැත්තන main distribution එක. මේ තියෙන main distribution එක. එතකොට මෙයාට පේන හැටි අඟල් 6ක විතර අඟල් 4ක 6ක අඟල් 4ක වගේ line එකක්. මේ main distribution එකෙන් ගත්ත branches ටික තමයි මේ cold water. මේ ඊතුරු මේ තියෙන්නේ අනිත් colors ටික තියෙන්නේ මේ hot water distribution system. මොකද ඒ center hospital distribution එකක් තියෙන හින්දා. මොකද අපි දැන් ordinary ඔයගොල්ලෝ domestic විදියට ඔයගොල්ලන්ට hot water පාවිච්චි වෙනවා තියෙන ගොඩක් කරලා ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන heater එක නැත්නම් geyser එක individually toilet එකට. නමුත් මේ apartment tower එකේ central එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක තැනක mainly hot water distribute කරලා ඊට පස්සේ එක එක levels වලට එක එක pressures වලට maintain කරගෙන distribute කරනවා. ඒකට මේ main distribution කරපු pipe network එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකට මේ cold water distribution එක තමයි මේ main line එකකින් තියෙන්නේ. ඉතින් that's the thing there when a high rise application they used the sophisticated material and maintenance free material for the lifetime of the plumbing system and the quality of improvement to the building and to get minimum maintenance. Right? Right. Another. I think this now you know that the water supply main distribution was now changed to PVC to now and ductile to DP. Because of the minimum maintenance and to improve the lifetime. Because this is the water board project. Actually, our plumbers, these are our jobs, our now ongoing jobs. Our plumbers now use that polyethylene main distribution system. This larger diameter, actually more than 100 or 100. This is actually that diameter about 300. This is a 315, and that means 1 inch. Sorry, අඟල් 12 pipe. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර් 300 pipe. එතකොට මේ තියෙන මෙතන අඟල් 4 pipe. එතකොට මේ දින plumbers ලා සහ supervisors ලා මේ මෙතන testing එක pressure testing එකක් වගේ inspection එකක් ආපු වෙලාවක තව joint inspection එකක් කරන වෙලාවක එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට මේ වගේ machines ලා special material ගැන කිව්වේ ඒකයි. එතකොට මේ butt fusion එතකොට මේ heat fusion methods කීපයක් තියෙනවා. HTP වල මේ තියෙන butt fusion method එක. එතකොට මේකට පාවිච්චි කරන butt fusion machine එක. ඊට පස්සේ මේකම තියෙනවා තව socket fusion කියලා machine එකක්. ඊට අමතරව තියෙනවා electro fusion කියලා. එතකොට HDP වුණත් අපිට application එක සහ ඒ pipe diameter එක ඊට පස්සේ pipe diameter එක වේරීම අනුව ඒ අදාළ tool එක හරි විදියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ.
මොකද දැන් අපි සමහර හැට කියන කොහොම හරි මේ හීට් කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඔය ගැලවෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක වැරදි. එහෙම අන්ඩර්ස්ටුඩ් එකකින් ප්ලම්බර් කෙනෙක් වැඩ කරනවා නම්. ඔබ මේ අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් මේ අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් අපි මේ වෝටර් බෝඩ් ලයින්. ඒතර මේක වන් ෂොට් ඒ කියන්නේ පළවෙනි ස්ටේජ් එකේම හරියට මේ ප්‍රිපරේෂන් කරපු මෙතඩ් එකෙන් පාවිච්චි කළේ නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම ලීක් කළා මේ මොකද මේ පාර හදුවට පස්සේ ගොඩක් රට මේක උඩින් කවර් වෙනවානේ. ඇස්ෆෝල්ට් වැටෙනවා, ටා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ලීක් එකක් ආවොත් මතුවෙන්නේ ඊට ගොඩක් හැං වෙනත් තැනක. සමහරක් වෙලාවට ලීකේජ් එක නෑ ලයින් එක වහන් දාන්න එනවා වෝටර් ලයින් එක රිපෙයාර් කරන එක. ඒකම තමයි මිනිමම් කරගන්න ඕන. ඒකට ඒ තත්ත්වයට පඹව අපි දැනුවත් වෙලා ට්‍රේන් කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක හරියට කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි ටූල් එක පාවිච්චි කරලා හරි වෙලාව පාවිච්චි කරලා. මොකද ඊළඟ ඉෂුව එක තියෙන්නේ ගොඩක් අය පමින් කරනවා. නමුත් ඒ ආෆ්ටර් පමින් තමන් කරපු ජොයින්ට් එක හරියටම උනාද කියලා ප්‍රැක්ටිස් ටෙස්ට් කරන්නේ. ගොඩක් අයට ඩොමෙස්ටික් පඹගේ නැත්නම් වෙන වැරද්ද. ඔක ඔය ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම ජොයින්ට් එකක් කළා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රෙෂර් ටෙස්ට් එක කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරලා මේ ලීක් චෙක් කරගෙන කරන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා විදිහට ප්‍රෙෂර් ටෙස්ටින් උගන්වනවා ඇති. නමුත් ඒක ඉම්පෝටන්ස් එක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන. මොකද හැම පඹ කෙනෙක්ම ජොබ් එකක් කළොත් ඒක ක්වොලිටි ජොබ් එකක් වෙන්නේ ඒක ප්‍රෙෂර් ටෙස්ට් කරලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකේ ගැටලු ඒ කරපු යා කරපු ඉන්ස්ටොලේෂන් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා පෙන්වුවොත් විතරයි. ඒ තාක්කල් එයා ප්ලම්බර් නෙමෙයි. එයා ප්ලම්බින් එක ෆේල් වෙනවා නම් එයා ප්ලම්බර් කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා ජස්ට් ඕඩිනරි වර්කර් කෙනෙක් එතකොට. මොකද ඕනම එක්කමට ෆේල් වෙනා නම් ප්ලම්බර් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕන එක්කම ජොයින්ට් එකක් ගහන්න පුළුවන්. That's why now you know that after the installation the system, the plumber's duty is after the pressure testing to prove that their workmanship is okay. Otherwise, otherwise it will be damage to the installation and that the application. Right? Some machines. That's this another butt fusion method, but the machine is sometimes is differ, but the application is same. The machine is sometimes means some manufacturers is made with some different manner, but the applications and installation is the same. Practicing is the same. මේ තියෙන්නේත් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට දැන් මොඩර්න් ටෙක්නොලොජි එකේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ ජෙනරලි PVC line තමයි ඩ්‍රේනේජ් වලට. මේ තියෙන්නේත් HGP ඩ්‍රේනේජ් pipe. මේ ලොක්කො ඩයි මේ කියන්නේ මේ ඩයමීටර් එක පේනවා ඇති. මේකත් කනෙක්ට් කරන්නේත් අර වගේ මේ පුල් අවුට් තියෙන්නේ මේ වතවට HDP හින්දා අර මේ ඩ්‍රේනේජ් pipe අච්චර wall thickness එකක් නැහැ. එතකොට මේකේ මේ joint එකේ තියෙන්නේ මෙතන rubber ring එකක්. right? ඒ rubber ring එකක්. එතකොට මේකට insert කරන්න තියෙන්නේ push fit lever mechanism එකකින්. එතකොට මේ lever mechanism එකක් හදලා ඒකේ මේ nut and bolts දාලා lever කරනවා මේ ලොකු thread එක මෙතන thread bars දාලා මේක දෙපැත්තට equal force එකකින් lever කරනවා. එතකොට මේක අපිට මේ හරියට insert කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ordinary PVC වලට වඩා මේ project එකේ මේක ඇත්තටම මේ දැනට ongoing තියෙන අබේවල milk food එකේ expansion project එකක් යනවා. ඒකට ඒ expansion project එකේ අඹේවල factory එකේ ඇතුලේ කියන්නේ wash කරලා එන ඔක්කොම මේ water මේ finally treatment plant එකට guide කරන්න ගෙනියන්න main lines ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකට මේ disposal main lines waste water disposal ඔක්කොම factory එකකින් එන. එතකොට මේ කියන ordinary PVC pipes නෙමෙයි එතකොට මේ පාවිච්චි වෙන්නේ. මේ ඇත්තටම මේ ඉන්නේ plumbers-ලා. එතකොට මේ plumbers-ලාට අනිත් එක දැන් ඒ plumbers-ලාට මේ එතකොට සාමාන්‍ය hard work එතකොට මේ මොකද දැන් generally plumbers-ලා මේ ඔයගලන්ට වෙන ඇති මේ plumber එක දැන් excavation කරලා හරියට marking කරලා ඊට පස්සේ හරිය ඒක මේ state තියාගෙන දැන් මේ ටිකක් flexi pipe එක. ඔය flexi උනායි කියලා plumber-ට වුණා මේක පැහැෙනවා කියලා මේක මේ යාට ඕන විදිහට දාගෙන යන්න තිබ්බා. නමුත් ඒක නෙමෙයි quality එක කියන්නේ. ඒකට පේනවා ඇති මේ කොච්චර ස්ටේට් කරලා තියෙනවද flexi උනාට කියලා. ඒ දැන් සමහර කාඩේක සපෝට්ස් උත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ ස්ටේට් එක ඩැමේජ් වෙයි කියලා. ඒ ස්ටේට් එක වැරදි කියලා. ස්ටේට් කරගන්න. කළා ට්‍රස් බ්ලොක් දාලා ලයින් කරලා මේ විදිහට මේ ලොකේට් කරලා තමයි මේ පයිප්ලයින් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. That's the duty. This is the duty for the plumber. The plumber should be known
to do their job in needful to fulfill the project requirement, finally the client requirement, and the quality of end of the day, there is a trouble-free installation. Right? That's this we are talking that some shop drawing for the coordination drawing. This the according to shop drawing and the coordination drawing, this pipes are how is laid. You can see the bracket in space is equal, right? Proper bracket, proper weight, carriage bracket, like that we can install. They can show the other service coordinate with this is the plumbing services. This I mean that this is also this photo taken for that custom build. There's a new custom building at port in Colombo. Actually, that pipe is not PVC. This I already said. Their drainage system is now diverted to PVC to another material. This material also polypropylene. This means then polypropylene you can't solve. Then there's a joint always with push fit joint. The rubber in, just insert the rubber in and rubber sleeve. You can fix with the push fit. This is the push fit joint, right? You can see there every push fit joint adjacent to fan the bracket. Because there's a push fit joint will be collapsed without bracket, installation without bracket. That's why the importance is that there are all rubber in joint adjacent to, you give the more support. That's the planning, right? There's the plumber. This is not done by, the bracket should not be done by others. This first bracket should be installed by plumber. After that, you lay the pipe, right? Then all the gradients, you know that. When I use in the plumbing system, especially drainage system, you need to maintain proper gradient, right? That proper gradient will be maintained by using this proper bracket system with gradually increase the gradient, right? This direction, this start that way, you can gradient according to that, right? I think you are teaching to your students gradient. අපි කියන්නේ ඔය ආනතිය කියලා ප්‍රශ්න කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ඒක හරියට මේන්ටේන් කරන්න ඕන. එතකොට මේ අපි මේ අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ ෂොප් ඩෝයින් නැත්නම් ක්‍රිවිඩ් ඩෝයින්. ඒ ඔක්කොම අපි මේ කරන්නේ මේ වගේ නීට්නස්ලි මේ සිස්ටම් එකක පම්පින් ඉන්ස්ටොලේෂන් කරන්න. රයිට්? එතකොට අපි ඊට පම්පින් කරනවා නම් හරියට අපි පයිප් දාලා නෙමෙයි බ්‍රැකට් ගහන්නේ. ඉස්සෙල්ලා බ්‍රැකට්ස් ගහලා තමයි පයිප් දාන්න ඕන. අනිත් එක බ්‍රැකට් එක අපිට අවශ්‍ය තැන් වලට වහිතුරුණු තැන් වලට ගහන්න බෑ. අපි ප්ලෑන් කරන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ PVC නෙමෙයි මේ සිස්ටම් එක. මේ ටෝල් කරලා තියෙන්නේ PPR සිස්ටම් එක. ඒතකොට PPR කියන එක සොලන් සිමෙන්ට් වලින් අපිට ජොයින් කරන්න බෑ. එතකොට මේ ජොයින්ස් ඔක්කොම රබරින් මේඩඩ් ජොයින්. එතකොට ඒ පුෂ් පිටිස් කියලා අපි මේවට කියන්නේ. එතකොට පුෂ් පිට්ස් තියෙනවා නම් මේ मूवमेंट्स වලදී මේ පුෂ් පිට් වලින් ඈත්ලා ලයින් එක කොලැප්ස් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක වළක්වන්න අපි ඒ ජොයින්ට්ස් බලලා හරියට බ්‍රැකට්ස් ප්ලෑන් කරන්න. රයිට්? මේ පේනවනේ. ඔයගොල්ලෝ හැම කනෙක්ෂන් එකක් ගාවම ඒකීට ප්‍රොපර් ප්ලෑන් කරපු ඩිසයින්ස් තියෙනවා. ඩිසයින්ස් අනුව බ්‍රැකටින් කරලා තියෙනවා. අනිත් එක මේ කෝඩිනේ අපි ඩ්‍රොයින් වල වැදගත්කම අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. ඔයාලට පේනවාද මේ අනිත් ක්ලෑෂ් නොවෙන්න මේ පය ලයින්, පය ස්ප්‍රින්කල් ලයින්, මේ තියෙන චිල් වෝටර් ලයින්. එතකොට මේ තියෙන අපේ ප්ලම්බින් ලයින්. ඔක්කොම සර්විසස් මේ සොෆිට් එක මේ කාපාක් සොෆිට් එක යට පේනවාද කාපාක් එක. කාපාක් උඩ අපි වෙනට මේක හැමදාම හැමෝටම පේනවා. එතකොට අපි කරපු වර්ක්මන්ෂිප් එක, ප්ලම්බර්ගේ වර්ක්මන්ෂිප් එක අන්තිමට පෙන්නන්නේ යා කරපු වර්ක් ඩන් එකේ. එතකොට වර්ක් ඩන් එක මෙච්චර නීට්නස් කරගන්න තමයි අපි මේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට මේ කිව්වේ plumber හරියට ට්‍රේන් කරගන්න කිව්වේ. You can understood now what the importance is plumber train properly and he teach properly to do this neat job to then finally to get the good quality product. That's the another technology. This is that those projects the transfer level same like this. This also transfer level. The Havelock City apartment project now is ongoing project just completed. This that
drainage system PPR, but this drainage system design for this towers also. There are many towers there. You can see them in Colombo, the Havelock city. There you can see their Havelock apartments. There are many towers there. All the towers are followed the same standard and same standard material. This that drainage system is the cast iron pipes, but the connection is not like a push fit. The face-to-face join, it will be joined with coupling. This especially made SS coupling. They are inside the rubber ring, the rubber gasket, rubber means rubber layer, and will be tight with that coupling, SS coupling, right? But that should be coordinated. Without coordination with drawing, this type of neat job you can't complete it. You can see there is a main line, but just above there is a toilet. You can see this toilet is all, there is no pressurized or more water collected. That was done by using PVC. This white color is also PVC because we are familiar with gray color. This is the important PVC pipes from Singapore because there's a pigment, they use the white color, right? Because the fittings all are drainage. You can see that they are all directions like that. Like that. This is the drainage system. This is the main line. This this above there's a toilet. There is a wastewater line, right? This is connect to the main line, and some bigger line. This is a 110 line for the water closet. I think this is first. There is a gully line, right? You see the gully. There is a 80-meter outlet gully, right? This that wastewater lines. This is the sewer lines. There's a 2 WC there, right? This is how can do without drawing this. You can't, otherwise you can't, without drawing, you can't imagine this type of neat job, right? ඔයගලන්ට පේනවද මේ ගහලා තියෙන්නේ ඔක්කොම shop drawing එකක් කළා අර AutoCAD drawing එක දැන් මේ drawing මේ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අලුත් වලින් 3D හරි Revit වලින් කරාම. මොකද මුල් කාලේදී මේක කරලා අපි 2D drawing එකකින්. 2D drawing එක උනත් drawing එකේ විදිහට Plumber කරපු හින්දා තමයි මෙච්චර neatness job එකක් තියෙන්නේ. නැත්තම් මේක මෙච්චර neatness එන්නේ නැහැ. මේක හැමදාම පේනවා. මේක හැමදාම මෙතන යන්නට පේනවා. ඒගොල්ලන්ට කවදාවත් එතකොට මේකේ වැරද්දක් කියන්න බෑ. ඒතකොට මේ කවදාවත් මේක වහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද එච්චර හොඳට කරලා තියෙන්නේ. මේකත් මේ අපි කරලපු ටිලියම් කියන අපාර්ට්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මේ වැල්ලවත් මෙතන මේ කනත්ත බොරල්ල කනත්ත ගාව ළඟම තියෙනවා මේ අපාර්ට්මන්ට් කොම්ප්ලෙක්ස් එකක්. ඒ අපාර්ට්මන්ට් කොම්ප්ලෙක්ස් එකේ ටාසල් ලෙවල්ස් එක මේදී. රයිට්? එතකොට ඒ වගේ අපාර්ට්මන්ට් මේ ඒ වගේ නීඩ්ලස් ජොබ් කරන්න නම් අපි ඔය කියන පඹස් මේ කියන තත්ත්වයට අපි ට්‍රේන් කරගන්නම ඕනයි. Right? You can see there. This is the metal pipe. This is a weight. Then you can plan to proper bracket. This is a metal weight pipe should be carried with the proper support bracket. You can't hang in with the TED bar and load ready bracket. You should be planned proper bracket with appropriate intervals to sew it with that to withstand the load and the joints without collapsing the joints, right? You can see the brackets are also fixed by the plumber. The bracket should be installed first. After that, you have to lay this pipeline, right? Otherwise, this will not. Will be especially this type of pipe, the bracket is very important because they are face to face connected with coupling. If the bracket will be not there, the coupling will be loose. Then we have to water leakage through the coupling. That's a problem. Then because of that, you need to provide a better bracketing system also. Right. Then same. Another this means is the cast iron material. This is now ongoing project we are doing now. Doing big apartment project high rise about
50-story high-rise tower. This is also transfer line, transfer level. You can see the plumbers are doing, yeah. This is a plumbers are doing. This is a high-rise, this is a triple height, right? Triple height means from ground floor to this of it about 10 meters above. Yeah, 10 meters above. The plumber should be practiced to use the installation in the high-rise applications in the that like these places. I think, yeah, right. This is that main line. This is that push fit. This is not that. At that time is a coupling type. This is the push fit type, right? This is a O-ring. This is that. This is not the cast iron. This is that. This out of made of ductile iron, right? This project is consultant specify the ductile line for the main transfer line. You can see there main line coming top, then transfer line is ductile. It will be connected, convert to the PVC to ductile line. This is they are used the special coupling, right? To convert to that. The metal to PVC you can't connect directly because there's this rubbering will be sometime will be not. Will be connected with me not to get assures the connection. The consultants has to put that special coupling. Sometimes this there's depend on the application and design, but that all these applications are done by same plumber. You can see the plumber will work with top. You are plumbers. I think you are trained plumber. One of I think I guess you are trained plumber here. Right, that way I discuss special pump house. There's a waterboard pump house. This is the Womagama main pump house. This is the bigger diameter. This is the diameter is about 600 millimeter dia. Cast iron, sorry, ductile iron. Right, this is the standard fittings, but all the fittings are installed by the plumber. Right, මේත් waterboard එකේ ගර්භ pump house එකක් Womagama. මේක මේ මේන් ලයින් මීටර එක මේ අඩි 2යි. ඔයගොල්ලෝ කියනවා අඩි 2 නැත්නම් මිලිමීටර් 600. එතකොට මේ ඔක්කොම fittings cast ductile iron. එතකොට මේ nut and bolts දාලා assemble කරලා ඔක්කොම කරලා තියෙන plumber. pumps ටික install කරලා. මේ තියෙන main pumps. එතකොට මෙතන pumps තුනා මේකේ මෙතන pumps 4ක් තිබ්බා. distribution 4කට areas 4කට pump out වෙනවා. මේ එතකොට මේ pump house මේ ඔක්කොම කරලා තියෙන plumbers. එතකොට මේ main distributions එතකොට මේකට proper bracketing සියලුම දේවල් කරලා තියෙන plumber. Right, this is the another plumber skills. Right, you can see the how quality for the installation. This is the we have done. Our plumbers have done that one. This application you can see the ordinary PVC. This is that apartment tower in that actually this is the install. It's not Sri Lanka. This is the installation at that Maldives apartment projects, right? This is that this is the each this is the main water distribution system from the municipal council, and the main line comes from the municipal council, and then this after the header they take individually meter for the per house, right? But you can see the bracket how is quality to install. That's the why the plumbers has to improve the technology and quality, right? To install. So all these are followed. The installations are followed according to shop drawings or engineering drawing. Without engineering drawing, this type of application you can't install. Right, this is that you see this is the gate trail, inlet gate trail. Right, this is the PVC pipes. This is a 1-inch pipe. It's not bigger pipes, right? But 1-inch pipe is not strong. But you can see the bracket. The bracket will be the brackets were installed to take that state and neatness. This is actually there's another pump header. This is that high pressure line site because that they are made stainless steel. Actually this stainless steel header applications are done by the welders, but the installation done by the plumbers. Right. This is that main distribution. Each levels there is each pressure
and each water volume. According to that, several lines are taken out. But right, that means there's another special matter. I said that already the some applications are special connections for the wastewater and sewer connection. That's called sewer and pitting, right? Because now you know that sewer waste system. There's that two method. There's a single stack and double stack, right? Actually, Sri Lanka is followed the double stack system till come the technology. These days, now the many high-rise building, now we are used the single stack system. But if you use the single stack, they need to the connection with special fitting. This fitting is called sewer fittings because there is that main sewer line. This is that connected with the sewer and wastewater together. This the main line this is a sewer line. This small line is a wastewater line. It's finally we connect to the same fittings, right? This is the top coming the same way without disturbing goes to main line, right? Same way you know that in high-rise application there need to there's a need to the venting system, but this pit is manufactured with venting facility itself, right? This is the passage here. I think it's not close to here. See, but this is a passage inside the passage due to venting that way because this the call is the sewer pitting. Actually, these fittings are used now Altair building. Now is now the progress building. There is the Pine Gang about the 40-story apartment tower, and there's some tower in that waterfront. There's the Colombo waterfront projects there. They also use same fittings. This I think in future all the building may be installed with the same fittings. Now this is because of that we are saying the plumbing is the not ordinary plumber. This is the modern technology obtained plumber because there should be modern technology obtained plumber. දැන් මේ කියන සිස්ටම්ස් දැන් ලංකාවට ඇහිලා තියෙන සිංගල් ස්ටැක් සිස්ටම්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ඩබල් ස්ටැක් සිස්ටම් තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කළේ. ඒක වේස්ට් වලට වෙනම ගෙනියනවා, සුව වෙනම ගෙනියනවා. නමුත් එකක් දැන් ටෙක්නොලොජි එක ඉම්ප්‍රූව් වෙලා සිංගල් ස්ටැක් සිස්ටම් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆිටින්ස් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ෆිටින් එකට කියන අපි සුවන් ෆිටින් එක. මොකද මේක සුව වේස් වෙන්ට් එකට එනියනත් පුළුවන්, වෙන්ට් එකත් එකට තියෙනවා. ඒක තමයි සුව වෙන්ට් ෆිටින් කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒක අපි පාවිච්චි කරන ටෙක්නිකල් වර්ඩ් එක. එතකොට මේ තියෙන මැටීරියල් එක ඇත්තටම PVCත් නෙමෙයි. මේ මැටීරියල් එක පොලිප්‍රොපලින්. එතකොට මේ ෆිටින්ස් ඔක්කොම පුෂ් ෆිட். Right? You see there, this is material is not only ordinary PVC, UPVC. This material is polypropylene. This is all the connection are push fit. You can see where the push fit there is a bracket, right? That's the system. That's the installation method. This is the application. This is under soffit. This is the just completed project in Altair. Before that, you have taken that drawing, this project. This is the under soffit. This you can see soffit. The top there, this is the wastewater line. This whole wastewater line connected to the finally this same fitting. This you can see this is the gully line. Somewhere is some wastewater line connected to the small part is about 80-meter diameter. The 80-meter diameter. This is the 80 meter, this is the 110 diameter is a sewer line. This is our small diameter, 50 diameter. This is another 50 diameter, this that. This is the use for the connected the same fittings, right? Right, that's all our presentation video. That's all I think our brief installation of that practice in the Sri Lanka and our building with modern fittings and modern technology. I think you can see some video where you can understand how video.
මේක ඇත්තටම මේ පැහැදිලි මේකේ තියෙන්නේ මේ බ්‍රැකටිං කොහොමද කරන්නේ කොහොමද මේ පාර්ට්ස් පාවිච්චි කරලා අපි මේ ප්‍රොපර් ඉන්ස්ටොලේෂන් එකකට කොහොමද බ්‍රැකට් එක හදාගන්නේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ කොහොමද what are the materials for using for the brackets how to install the assembling for the proper installation this all parts should be done by the qualified plumber මේ ඔක්කොම පාර්ට් අපි ඇත්තටම කරන්න ඕන qualified plumber කෙනෙක් මේ plumber තමයි දැන් සමහර අපිට තියෙනවා සමහර බ්‍රැකටින් තියෙනවා අපි welder කෙනෙක් ලව්වා හරි වෙන fitter කෙනෙක් ලව්වා හරි අපිට කරගන්න වෙන නමුත් ඒ අදාළ බ්‍රැකට් එකට අදාළ සම්පූර්ණ dimension sizes බකට් එකේ size එක මොකද්ද දුර කොච්චරකින්ද ඒ ඔක්කොම අපි දෙන්න ඕන plumber තමයි දෙන්න ඕන ඒ plumber ගේ skill එක තමයි එතන තියෙන්නේ සහ plumber ගේ knowledge එක ඒකට මේ තියෙන මේ වගේ බ්‍රැකටින් සිස්ටම් එකක් ඒගොල්ලෝ හදාගෙන කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා පොඩි මේ ඇත්තට මේ හැම බ්‍රැකට් එකක්ම මේගොල්ලෝ හදාගන්නේ shop drawing එක බලලා දැන් අර මිස්ටර් හතුරුසිංහ inform earlier before laying the pipeline there should be the bracket now you can see it from this video they are preparing the proper bracketing system and they will install the bracket and then they can install the pipe මුලදී ඒගොල්ලෝ බ්‍රැකට් එක ඉන්ස්ටෝල් කරනවා ඊට පස්සේ තමයි පයිප්ලයින් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන යන්නේ ඒ බ්‍රැකට් එකට අනුව සමහර වෙලාවට මේ ප්ලම්බර්ස්ලාගේ මූණු දැක්කට පස්සේ මේ අදාළ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලාට ආඩම්බරයක් එයි ඇත්තටම මේ අපි පුහුණු කරපු ප්ලම්බර්ස්ලා නෙමෙයි කියලා. ඒතකොට ඇත්තටම ඒක ලොකු ආඩම්බරයක් ඒගොල්ලොන්ට. මේ ප්ලම්බර්ස්ලා තමයි ඇත්තටම මේ කරගෙන යන්නේ අර ලස්සනට දැකපු සමහර ෆොටෝස් වල ඒගොල්ලෝ කරපු ආකාරය තමයි මේ වීඩියෝ වල තියෙන්නේ ඇත්තටම. නේ අපිට මේක ලොකු වෙලාවක් නැහැ මේ වීඩියෝස් ටික පෙන්නගෙන එකින් වෙන වෙනම කරගෙන ගිහපු හැටි මේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම මෙතන පේනවා දැන් එක තැනකට අපි ගියාට පස්සේ අපිට පේනවා how can they coordinate with the other services it means there should be the fire line there should be the AC line there should be electrical line so they have එක manage කරගන්න මේ කහ පාටින් තියෙන ඇත්තට මේක gas line එක. එතන තියෙන fire line එක. මේ lines කොහොමද මේගොල්ලෝ ඊළඟට අපි මේ quality එක maintain කරන්න මේ use කරන මේ bracketing වලට use කරන සමහර materials ටිකක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන තවත් සමහර bracketing system. නේ සමහර pipe වල අපි vibration එක ගන්නත් එක්ක අපි දානවා සමහරලාට rubber rings අපි දානවා. ඒ use කරලා පාවිච්චි කරන material මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා සමහර මේ තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් මේ PVC වර්ග මේ තියෙන්නේ සමහර මේ බ්‍රැකට් අපි යූස් කරනවා ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම ভাইබ්‍රේෂන් එක ගන්න මේ එයාර් කන්ඩිෂන් ලයින් වල ඒ වගේ ඒවායිදී මේ බ්‍රැකට් යූස් කරනවා එතකොට මේවා තමයි අපිට ඇත්තටම අලුතෙන් එන බ්‍රැකටින් සිස්ටම් මේක අපි හැමෝම දන්න මේ PVC ලයින් එකක් මේ අපි මේකට කියන්නේ මේ බෙල් මවුන්ට් ජොයින්ට් එකක් කොහොමද මේ ජොයින්ට් එකක් කරන්නේ කියලා මෙයා ඔව් මේක ඉස්සර මේක වෝටර් සප්ලයි වලට ඇත්තටම පාවිච්චි කරපු එකක් මේ බලන්න ඒක ඇත්තට වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ අපිට ලොකු අදහසක් එනවා ඔය කොහොමද මේ ප්ලම්බර් කෙනෙක් තමයි මේ කරන්නේ මේ වැඩේ ඒගොල්ලෝ මේ බ්‍රැකට් එක ඉස්සෙල්ලා මතක තියාගන්න මේක මේ පයිප් එක මෙන්න මෙතන මේ ඒරියා එක ටේපර් කරලා තියෙනවා නැත්තම් මේ බ්‍රැකට් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඩැමේජ් වෙනවා මේ ඇතුලේ තියෙන රින් එක. ඒකට අපිට වයිස් එක යූස් කරන්න වෙනවා. වයිස් එකෙන් මේක තද කරලා වෙනම අපිට ඒක ටේපර් කරගන්න ඕන. නේද? අපිට බලන්න පුළුවන් මෙයා කොහොමද මේ පැකට් එක ගහනවා. මේ ජොයින්ට් කරනවා පයිප් එක. ඒ තියෙන එක මෙතඩ් එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන PPR වෙල්ඩින්. PPR මැෂින් එක. මේක ඇත්තටම ඔබතුමාලා මේක දැනටත් ටෙක්නිකල් නොලෙජස් වල මේක යූස් කරනවා. නමුත් මේ විදිහටම ගොඩක් වෙලාවට වෙනවා ඇත්තේ මේ විදිහටම පෙන්නනවා ඇත්තේ වීඩියෝස් වලින් තමයි. නමුත් අපිට මේවා අපේ සයිට් වල ප්‍රැක්ටිකලි මේවා පැහැදිලි කරනවා. ඔව්. මේකේ දැනට මේ තියෙන්නේ හීට් කරගන්නවා. මේ අදාළ හීට් එකට ටෙම්පරේචර් එකට ගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපිට මේකේ බලන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ ස්පීඩ් ලෙවල් එක තියාගෙන මේ පයිප් එක හරියට කෙලින් තියනවද? මේ බ්‍රැකට් එක හරියට ජොයින්ට් එක වැදුනද? ඒ ජොයින්ට් එක වань බලන්න දැන් මේ සොකට් එක ගලව ගන්නවා
දැන් මේකට ගහනවා. ගහලා ඊට පස්සේ මේක හරි ලෙවල් තියෙන්න ඕන. හරි කෙලින් මේක ඒ නැත්තම් ඊළඟට පයිප් ලයින් එක ඇද වෙනවා. මේ පයිප් ලයින් එක කන්ටිනියු කරන්න බෑ. ඔය තියන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ හයිවේ එන්න ඉස්සෙල්ලා අර ලෙවල් එක තියලා බලනවා මේක ලෙවල්ද කියලා. ඇත්තටම මේ ඉන්නෙත් ඔය ඔබතුමල්ලා කියපු ඔබතුමල්ලාගේම ටෙක් වලින් බිහි කරපු ප්ලමර්ස්ලා තමයි මේ ඉන්නේ. මෙයා මේ ප්ලමර් ඇත්තටම ආඩම්බරයි කියන්නේ මේ ප්ලමර් මේ දැන් ඉන්නේ ලංකාවෙත් නෙමෙයි මෝඩියුස් වල හොටෙල් ප්‍රොජෙක්ට් එක මේන්ටනන්ස් පැත්තේ ඉන්නේ යා. මේ තියෙන තවත් මේ ඩ්‍රේනේජ් සිස්ටම් එකක අදාළ පිටින් එකක් ගහන හැටි. මේකත් පුෂ් පිට් මේ වාවින් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේක ඉස්සෙල්ලා අපි සෝෆිට් වල පෙන්නුවා ගහලා තියෙනවා. මේ ඒක දැන් පාවිච්චි කරන්න හැටි. මේ ඒකට අදාළ විශේෂයෙන්ම එනවා ග්‍රීස් එකක් වගේ විශේෂ මේකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම මේක ලුබ්‍රිකන්ට් එකක්. මේක සොල්වන්ට් එකක් නෙවෙයි. මේකෙදි වෙන්නේ අර ඇතුලේ ෆ්‍රික්ෂන් එක අඩු කරලා ඇතුලේ තියෙන පිටින් එක ඇතුලේ තියෙන ඝර්ෂණය අඩු කරලා by using this lubricant we reduce the friction of the inside of the fitting and ring without that, otherwise it will be damage the ring. අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ මතක තියාගන්න ටේපර් එකක් තියෙන්න ඕන. ටේපර් එක කරගන්න ඕන පයිප් එකේ. ටේපර් කරලා ඕන බලන්න දැන් මේක ඇතුළට බස්සන ආකාරය. right දැන් හරි. තියෙන්නේ ඒ විදිහට කරන පිටින් එකක්. මේක මේ අපි ස්ලීව් එකක් කොහොමද තියාගන්නේ මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ත්‍රෙඩ් කටින් එකක්. මේ ත්‍රෙඩ් කටින් මැෂින් එක ඇත්තට මේවා දැන් අලුතෙන් ආපු ටෙක්නොලොජි එක තියෙනවා. නමුත් මේ ටෙක් වල සාමාන්‍යයෙන් අපි මූලික තැන ඉඳලා මේගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන. ඒකෙදි මේ ත්‍රෙඩ් කටින් මැෂින් එකක් කොහොමද යූස් කරන්නේ? මේ මැනුවල් ත්‍රෙඩ් කටින් එකක්. මැනුවල් ත්‍රෙඩ් කටින් එකේදී ඔයිල් යූස් කරන ආකාරය ඒ හැම දෙයක්ම මෙතන මේගොල්ලෝ අපි පෙන්නලා තියෙනවා. මේ ඇත්තටම මේ ඔක්කොම ප්ලමර්ස්ලා කරගන්නේ ඒවා. මේ ප්ලමර්ස්ලා සයිට් එකේ කරගන්නේ ඒවා. එතකොට මේක තමයි ප්ලමර්ගේ ස්කිල් එක. මේක තමයි අවශ්‍යතාවය දැනට. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට අදාළ සමහර දේවල් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපිට අපේ විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කරනවා මේ කොන්ක්‍රීට් එකක් කරහා පයිප් එකක් යනිද්දී අපි අනිවාර්යෙන් පඩල් කොලර් එකක් කියලා එකක් යූස් කරනවා. මේ තියෙන්නේ දැන් දැනට නම් ගොඩක් පඩල් කොලර්ස් අපි මෝල්ඩ් ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් අපි හදාගෙන තියෙනවා. නමුත් මේ සයිට් වලට සයිට් එකේ රික්වයර්මන්ට් එකට ඒගොල්ලෝ හදාගන්න ආකාරයේ කොලර් එකක්. මේකත් ඇත්තටම කරගන්නේ this is also done by the plumber, skill plumber, especially that is the ability of plumber. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ පයිප් එකක් කපා ගන්න ආකාරය මේ හැම දෙයක්ම පාවිච්චි කරද්දී අපි මෙතන විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන correct tool for the correct work and not only correct work with correct method. හරි method එකත් එක්ක හරි tool එක හරි වැඩේට පාවිච්චි වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට පඩල් කොලර් එකක් හදලා මේ PVC වලින් වෙල්ඩ් කරගන්න ආකාරය. මේක ඇත්තටම ප්ලම්බර් තමයි කරගන්නේ. මේ ප්ලම්බර් කෙනෙක් ඒ කොලර් එකක් වෙල්ඩ් කරගන්නවා. මේ අපි කවදාද මේක අහලා නැහැ. PVC එකක් වෙල්ඩ් කරගන්න එකක්. මේ තියෙන එයා වෙල්ඩින් කරගන්න ආකාරය. ඒකට පාවිච්චි කරන විශේෂ ටූල්ස් තියෙනවා. මේව ඇත්තටම දැන් නම් අපි ගොඩක් වෙලාට මේ ප්ලම්බර්ස්ලට මේක දෙනව අඩුයි. අපේ වර්ක්ෂොප් වල අපි මේව ප්‍රිපෙයාර් කරලා අපි සයිට් වලට එවනවා ඇත්තටම. ගොඩක් හැම කම්පැනි එකක්ම එහෙමයි. ඒ විදිහට ප්‍රිපෙයාර් කරලා තමයි එවන්නේ. මේ හැම කොන්ක්‍රීට් එකක් through යන තැනකටම අපි මේ පඩල් කොලර් එකක් අපිට යූස් කරගන්න තියෙනවා. ඒක තමයි ටෙක්නොලොජි එක. මේ තියෙන්නේ කොලර් එක ප්ලේස් කරගන්න ආකාරය. මේක ඇත්තටම දැන් අපි ගොඩක් දකින දේ තමයි මෙතන මේ බදාම ටික අනලා ඉනිෂියලි මේක හරියට ලෙවල් කරගන්නේ ප්ලම්බර්. මේ ප්ලම්බර් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒතකොට දැන් අපේ ගොඩක් එන ප්ලම්බර්ස්ලට ওই හැකියාව නැහැ සහ මේකට සූදානම් නැහැ. මේකට කැමති නෑ. මේක හිතන් ඉන්නේ මේෂන් බාසුන් නැහැ. නමුත් මේෂන් බාසුන් නැහැ කවදා හරි මේක ඇදේට තියලා සවුත් වුණාම මේක ගැහුව ප්ලම්බර් කවුද කියලා තමයි නිතරම අහන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකට සූදානම් වෙන්න ඕන අපේ ප්ලම්බර්. එතකොට බලන්න මේකේ පැති 70ෙන්ම මෙයා චෙක් කරනවා. අඩුම තරමේ මේක පැති 3ක් චෙක් කරන්න ඕන. හැම ආකාරයකටම මෙයා චෙක් කරලා බලනවා තමන් තියපු කොලර් එක හරිද කියලා. එතකොට මේවා ඇත්තටම අපේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වල තියෙනවා. අපේ මේවට වෙනම ෆෝමැට් තියෙනවා. මේ ප්ලම්බර්ස්ලට සමහර වෙලාවට අමතක වෙනවා මේක චෙක් කරාද මේක චෙක් කරාද. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම චෙක් කරලා ඒවට ටික් කරගෙන යන්න අපි ඒගොල්ලන්ට ගයිඩ්ලයින්ස් හදලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ගයිඩ්ලයින්ස් පවා ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට මේක ටෙක්නිකල් කොලෙජස් තුල මේවා හැදිලා හොඳ ප්ලම්බර් කෙනෙක් එලින්ම එළියට එනවා කියන එකයි. මේ තියෙන වෝල් එකක් පාස් ත්‍රූ තියාගන්න ආකාරය. මේ තියෙන පඩල් කොලර් එකක් තියලා පඩල් කොලර් එක ඇඩිෂනල් මෙතන තියෙනවා
සම්පූර්ණ මේ ඇඩිෂනල් මේ බාස් තියලා ඉවර වෙලා තද කර ගන්න ආකාරය මේක ඇත්තටම මෙටල් පයිප් එකක් තියලා තියෙන්නේ මේක යූස් කරලා තියෙන්නේ ෆයර් සම්ප් එකකට යූස් කරන පයිප් එකක් මේක මේ තියෙන්නේ පටල් කොලස් ඒ වගේ තියපු තැන් මේ තියෙන්නේ පයිප් ස්ලීව් එකක් තියා ගන්න ආකාරය මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක විශේෂයෙන් බලන්න සයිට් එකේ පසුව එන අවශ්‍යතාව අනුව අපිට කෝ කටින් කරගන්න වෙනවා කොන්ක්‍රීට් එකක් කොහොමද කපන්නේ කොහොමද කොන්ක්‍රීට් එක කෝ කට් එක කරගන්නේ කියලා තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ දැන් මේවා ඇත්තටම ප්ලම්බර්ස්ලා තමයි කරගන්නේ මේ කෝ කටින් මැෂින් එක හරියට ලෙවල් එකට අනුව බලලා කෝ කටින් මැෂින් එක මවුන්ට් කරගන්න ඕන කෝ කටින් මැෂින් එක මවුන්ට් කරගෙන කෝ කටින් මැෂින් එක කොහොමද යූස් කරන්නේ කියලා මේක ඇත්තටම තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ මේක යූස් කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්නේ ප්ලම්බර් කෙනෙක් ඔය බලන්න පුළුවන් දැන් කෝ කටින් මැෂින් එකේ මේක හොරිසොන්ටල් ලයින් එකක් යන්න තමයි මේ කපන්නේ මේ කොන්ක්‍රීට් එකක් කපන්නේ කොන්ක්‍රීට් එක කපද්දි මේ කෝ කටින් මැෂින් එකට වතුර එන්න ඕනේ අදාළ වේට් එකෙන් මේක ස්කිල් එක තියෙන්න ඕන මේක මේ ප්‍රැක්ටිකල් මේ තියරි පැත්ත විතරක් not enough the theory but also they need the skill and practice ඉතින් කෝ කටින් එක කරගන්න ආකාරය ඔය හෝල් එක කපලා දැන් මේ තියෙන්නේ මැෂින් එක රිමූව් කරන ආකාරය මොකද ටූල් එක හරියට යූස් කරන්න දැනගන්න ඕන ඒතර මොකද මේ මැෂින් එක ලක්ෂ ගණනක් වෙන මැෂින් පොඩි ගණන් වල ඒව නෙවෙයි මේවයි තියෙන්නේ අර ඩයමන්ඩ් බිට් එකක් අපේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා දන්නවා මේ බිට් එක ඩයමන්ඩ් තියෙන්නේ නැත්නම් මේක ආරක්ෂා කරගන්න ඕන මේ තියෙන ඇතුලේ කැපිච් එක දැන් ඒක ගලව ගන්න ආකාරය අරසමින් ඒගොල්ලෝ ගලවලා ඉතින් ඔය තියෙන්නේ කොන්ක්‍රීට් එක කපපු ඒ පාර්ට් එක තමයි ඒ තියෙන්නේ මේ ඇත්තටම තියෙන මේ වගේ ෆිටින්ස් යූස් කරන ආකාරය මෙතන ඉන්සිලරේටර් එකක් තියෙනවා සින්ක් එකකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඒ විදිහේ ෆිටින්ස් ඉන්ස්ටෝල් කර ගන්න ආකාරය මේ තියෙන මේ වගේ මේ ඔක්කොම කරන්නේ මේ ප්ලම්බර්ස්ලා තමයි අපේ මේකේ විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මේ ටයිල් ලයින් එකට අරගෙන මේ මාකින් ගනිද්දි මේ ටයිල් එකේ ලයින් එක ඒක හරියට කන්සිඩර් කරන්න ඕන මේක තමයි ස්කිල්නස් එක this is the skillness there we have to consider the always we have to consider the tile line by proper marking without marking without marking we can't do properly මේ තියෙන ලෙවල් එක යූස් කරන ගන්න ආකාරය ඒගොල්ලෝ ලෙවල් යූස් කරලා මේ ඇත්තටම මික්ස්චර් එකක් හයි කරගන්නේ මික්ස්චර් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ආකාරය මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් අපිට පෙන්න ගන්න වෙලාව මදි. නමුත් මේ අපි කොටස් අපි යනවා මේකෙන්. ඒතර මේ තියෙන්නේ ෂවර් මික්ස්චර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ආකාරය. මේ තියෙන්නේ මේ ෂවර් මික්ස් මේ ෆිනිෂින් එක ඇත්තටම අන්තිමට වෙන ෆිනිෂින් එක. මේ තියෙන්නේ ඒ ඉතිස්සෙල්ලා කඩාගෙන ඒගොල්ලෝ හදා ගන්න ආකාරය. මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම මික්ස්චර් එක මේ කන්සීල් පාර්ට් එක මේක තමයි පාර්ට් එක කොන්ක්‍රීට් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේ ඉස්සර මේක ඇත්තට පොලි බියුටිලින් පාවිච්චි කරේ. දැන් මේවට PPR ඇතුළු විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කරන පර්ට් පෙක්ස් වෙනම පාවිච්චි කරන බෑන්ඩ් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම කරගන්න ඕනේ ඇත්තටම ප්ලම්බර් මේක ප්ලම්බර්ගේ ඩියුටි එක. ප්ලම්බර් තමයි මේ තියෙන්නේ ප්ලම්බර් ඒක හරියට ලෙවල් අරගෙන කවරින් කියලා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම මේකේ යට පේනවා ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති මෙතන මාකින්. මේ තියෙන්නේ මේ යට මාකින් ගහගෙන මේ තියෙන්නේ එක්ක බිල්ඩින් එකක 1000 කියන ලයින් එක මාක් කරනවා. ඒ ලයින් එක මාක් කරලා ඒක බේස් කරලා තමයි අතන මේ ඩිමෙන්ෂන්ස් අරගන්නේ ප්ලම්බර්. ටයිල් ලයින් එහෙම නැත්තම් මේක ටයිල් ලයින් වලට කවදාවත් එන්නේ නැහැ. දැන් මේ තියෙන්නේ එයා මාකින් අරගෙන එයා ප්‍රිපරේෂන් එක මේ වෝල් එක ප්‍රිපරේට් කරගන්නවා. තමන්ට අවශ්‍ය ඉන්ස්ටොලේෂන් එකට මෙයා දැන් මේක හදා ගන්න ආකාරය. ඊට පස්සේ මේකේ වැදගත් වෙනවා තමයි දැන් මේක මේ තියෙන්නේ ප්ලාස්ටර් කරපු නැති බිත්තියක්. එතකොට මේ ප්ලාස්ටර් කරපු නැති බිත්තියක් මෙයා ප්ලාස්ටර් එතකොට මෙයාට කන්සිඩර් කරගන්න වෙනවා they have to consider the thickness of plaster and thickness of tile and tile bedding. So they all prepared items should be in the drawing. Then they have to prepare their marking and මේ තියෙන අනිත් එක තමයි මෙයා මේ බදාම දාලා පොඩි බදාම් ප්‍රමාණයක් දාලා තමන් විසින් ලෙවල් කරගත්ත එක ඒ ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත එක හරියට තමන්ගේ රික්වයර්මන්ට් එක තියද කියලා. ඊට අමතරව මේකට දාලා
preparation විශේෂයෙන් කිව්වොත් මේ බිත්තිය කඩා ගන්න එක. මේ බිත්තිය කඩා ගන්න එකේද දැන් අද දැනට දැක්කොත් ගොඩාක් ප්ලම්බර්ස්ලා මේකට කැමති නැහැ. බිත්තියක් කඩා ගන්න. මේ ඇත්තටම තියෙන ඒ කාලේ බිව්ටලින් පාවිච්චි කරපු ඒවා. මේවත් දැනටත් පාවිච්චි වෙනව නැතුව නෙවෙයි. නමුත් මේවට දැන් වෙනත් වූ ටෙක්නොලොජිස් දැනට ලෝකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර අපි ඒවා දැනට පාවිච්චි කරනවා. අපි අර ඒ තැන්වලදී අපි පෙන්නුවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ වොෂින් මැෂින් ලයින් එකක්. මේ sorry මේ තියෙන්නේ බාත් ටබ් එකක ලයින් එකක් අපි කනෙක්ට් කරන ආකාරය. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ෂවර් කියුබිකල් එකක් හදා ගන්නවා. ෂවර් කියුබිකල් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එක දැන් දැනට ගොඩාක් වෙලාවට මේක ගිහින් තියෙනවා ඇලුමිනියම් ෆැබ්‍රිකේටර්ස් ලගේ පැත්තට. නමුත් මේක ප්ලම්බර් විසින් කරන දෙයක්. ප්ලම්බර් තමයි මේක ෂවර් කියුබිකල් එක ලෙවල් කරලා සීල් කරලා හරියට දොරවල් ඇරෙන්න වැහෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන කොහොමද මේක කරන්න කියලා මේ ප්ලම්බර් කරගන්න ආකාරය. මේ තියෙන මේ විදිහට කරලා එයා ෆිනිෂ් කරගත්ත ෂවර් කියුබිකල් එක. මේ තියෙන මේ විදිහට ප්ලම්බර්ස්ලා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත දේවල්. මේ තියෙන ඇත්තටම මේ වගේ ස්ලීව් තියා ගන්න ආකාරය කොන්ක්‍රීට් එකක. මේ තියෙන්නේ මේ සයිඩ් ඉන්ස්ටොලේෂන් එකක් මේ ස්පීඩ් ලෙවල් එක හැම වෙලේම මෙයාගේ අතේ තියෙනවා. අපිට ඒක හොඳට පේනවා. මේ නිතරම ලෙවල් එක තියෙනවා, ටේප් එක තියෙනවා අතේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මේ වගේ බිල්ඩින් එකක මේ තියෙන මේ වගේ කම්ප්ලීට් කරගත්ත මේ තියෙන ප්ලම්බර් විසින් තමයි මේ බදාම පොඩ්ඩක් මේක දාගෙන එයා හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ ඩක්ටයිල් පයිප් ඉන්ස්ටොලේෂන් එකක් මේ කරගෙන යන්නේ. මේ තියෙන කොන්ක්‍රීට් දාලා ලෙවල් කරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන මේ වගේ නීට් එකට මේක ඇත්තටම ෆිනිෂ් කරපු එකක් නෙවෙයි. මේ වගේ මේ තියෙන මේ වගේ කරගෙන යන ලයින්ස් දෙගොල්ලෝ. මේ ඔක්කොම ඇත්තටම මේ බ්‍රැකටින් බලන්න මේ ප්ලම්බර්ස්ලා කරන කොච්චර නීට්ද කියලා. ඔව් ලෙවල් එක, ඒ නීට්නස් එක, ඒ යුනිෆෝමිටි එක, ඊට පස්සේ මේ තියෙන මේ වගේ මේ ටැංක් එකකට වැටෙන එක. මේ තියෙන බ්‍රැකට් එකක්, මේ තියෙන ඉනිෂියලි බ්‍රැකට් එකක් එයා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ආකාරය. මේ හදාගත්ත බ්‍රැකට් එක එයා සයිට් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. ඇත්තට මේ ෆොටෝස් වල ගොඩක් ඒවායි මේ ක්ලියර් නැත්තේ මේවා ගොඩක් තියෙන සයිට් වල කන්ඩිෂන් එකේනේ. සමහරවිට ඩස්ට් එක ටිකක් තියෙන්න පුළුවන්. ෆිනිෂින් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කරන ඒවා. මේ තියෙන ඒක ඉස්සෙල්ලා බ්‍රැකට් එක ලෙවල්ද කියලා බලනවා. බ්‍රැකට් එක ලෙවල් වුණොත් තමයි තමන් බ්‍රැකට් එකේ ඉඳලා උඩට තියපු ස්පේස් එක තමන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තියෙන්නේ. මේ තියෙන මේ වගේ අස්සක ගිහින් වැඩ කරන එකක් මේ. ඒ වගේ මේ තියෙන මේ වගේ කොච්චර බලන්න මේකේ බ්‍රැකට්ස් කොච්චර තියෙනවද කියලා. දැන් මේ කරලා ඉවර කරපු එක. මේ තියෙන මේ වගේ කරපු ලයින් මේ ඉතින් මේ වගේ පොයින්ට්ස් ටික තියාගෙන මේ WC එකට වොෂ් බේසින් එකට ඒ පොයින්ට්ස් අපි ෆිලිං වලට තියාගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන වෝටර් සප්ලයි පයිප් මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන ෂොප් නිතරම මෙතන බලන්න ඕන මේ ෂොප් ඩ්‍රෝයින් එක මෙයා අනිවාර්යෙන් මෙතන තියෙනවා. මේ මාකින් ටික ගහ ගන්න ආකාරය මේ ඔක්කොම කරන්නේ මේ ප්ලම්බර්. මාකින් ටික ගහනවා. මාකින් එක ගහගෙන මේ බේස් කරන ලෙවල් එක ඒ ලෙවල් එක බේස් කරලා ඩිමෙන්ෂන්ස් අරගෙන විතර මාකින් ටික ගහ ගන්නවා. මාකින් ටික ගහගෙන මේ එතන කවුරු හරි මේ තියෙන එතන කපා ගන්න ඔයා. කපාගෙන තමාට අවශ්‍ය විදිහට ඒක වෝල් එක මේ ප්ලම්බර් විසින් තමයි මේ රිපෙයාර් කරගන්නේ මේක. මේ තියෙන සොකට් එකක් ඒගොල්ලෝ ගහන ආකාරය. මේ තියෙන PVC පයිප් එකක්. ඔව් වගේ තමයි ඇත්තටම ගොඩක් තියෙනවා අපිට එහෙම පෙන්නනවා නම් ඊට අමතරව මම පොඩි එකක් මෙතන පෙන්නන්නම් මේ ඩ්‍රෝයින් එකක්. මේකල කොහොමද මේ ඩ්‍රෝයින් එකක් මේ තියෙන ෂොප් ඩ්‍රෝයින් එකක්. ෂොප් ඩ්‍රෝයින් එකක් කොහොමද තියෙනවා? ෂොප් ඩ්‍රෝයින් එකක් කොහොමද මේ ෂොප් ඩ්‍රෝයින් එකක් මේ ඇඳලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන ෂොප් ඩ්‍රෝයින් එක ඇත්තටම මේ අපේ මේ කම්පියුටර්ස් මේ ඩ්‍රෝයින් කරන්න මදි ඇත්තටම.
මේ වෙනම අපේ තියෙනවා මේකට කම්පියුටර්ස් තියෙනවා සයිට් වලට දීලා සහ අපේ ඩ්‍රාෆ්ට්මන්ලට වෙනම තියෙනවා මේ කම්පියුටර්ස් මේවා යූස් කරගන්න. වෙනම මේවට අදාළ ඒ පාර්ට් ප්ලම්බර්ට එදිනෙදා කරන්න අවශ්‍ය පාර්ට් එක අපි වෙනම print එකක් විදියට ප්ලම්බර්ගේ අතට දෙනවා සහ එයාට අදාළ ටෙක්නිකල් සපෝට් එක එතන දෙනවා. එතකොට මේ ඒ ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේක කරන්නේ. එතකොට මේ ටික තමයි අපිට මුලින්ම අපිට ඊට අමතරව මොනවා හරි ඕගොල්ලොන්ට මේ කරපු දේවල් ටික සම්බන්ධව මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පොඩි ඊළඟ කොටසට අපි යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ඊළඟට තමයි අපි ඩිසිෂන්ස් ටික කතා කරගන්න තියෙන්නේ. එතෙන්ට යන්න ඉස්සෙල්ලා මොනවා හරි තියෙනවා නම් මේකේ මං හිතන්නේ ලොකු ගැටලු නැතුව ඇති. තියෙනවා නම් දැන් පොඩ්ඩක් අපිට අහන්න මිස විජේසිංහ පොඩි ටයිම් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් මිස්ටර්. කාලේ ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කරගෙන යන්න. කාලේ ගැන ප්‍රශ්න. හරි. අපිට එහෙමනම් මොනවා හරි දැන් මේ කතා කරගත්ත ඒවායි මේ අපි විවිධ මැටීරියල් වර්ග විවිධ ඇප්ලිකේෂන් වලට විවිධ ලෙවල්ස් වලින් විවිධ ටෙක්නිකල් පාවිච්චි කරලා මෙතඩ් පාවිච්චි කරලා අපි discuss කරා. We already discussed the lot of things with lot of method, lot of technical matters, and lot of things. So, if you have any clarification or any problem, you have to take this opportunity for asking from us. Yeah, that's the thing is that now I think we are discussing many things, many technical matters, many technology. Is that there's a like a policy decision we have to get finally we get the summarize with this slide. This that means the plumbing students who are learning plumbing in VTA according to limited plumbing curriculum and the NQ frame level have to be updated to industrial requirements. That's why we are discussed mostly today, right? That's we identify first the curriculum which with new requirement, with including more understanding on drawings and practical knowledge, right? Then curriculum with adapt with new technology and finding the training opportunities to fulfill knowledge in new technologies and requirements. I think all these are discussed, Mr. Jayarat, now previously. That's the summaries now, right? Then the instructor should be transport more practical plumbing knowledge and practice or the practices other than what's given the curriculum. I think that's the thing. I think we are discussed to all the technique or how to we adapt to the present industries. I think that this starts beginning to that at the tech level with curriculum. I think that this means that you have to be updated the curriculum to suit with to in the industries properly, right? The induction should improve plumbing students' attitude to work with any environment in the industries. That's why I showed you the video and some pictures. There's to attitude should to include the plumbing installation where installed in difficult any environment, any difficult manner and not easy, but you have to hard work. You should be to get the morale up with the by instructors within the institute before they will come to the industries. මයිතන්නේ අපි මේ කතා කරපු සමරිස් ටිකම තමයි මේ තියෙන මේ සයිට්ස් වල. ඒක අපි දැක්ක ප්‍රධානම දේ තමයි අපි දැනගත් අපිට හැදිගුණ තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේට එන්න ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ කරිකුලම්ස් එක්ක ඩෙවලොප් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ මොඩර්න් ටෙක්නොලොජි ඇඩප්ට් වෙන්න ඕන කියන එක මයිතන්නේ ප්‍රින්සිපල් සර් මයිතන්නේ කොමිසර් ජයරත්න එහෙම ගොඩක් එයාගේ ගත්ත අවුරුදු 30ක එක්ස්පීරියන්ස් එකකිනුත් ඒක පැහැදිලි වුණා. මයිතන්නේ ඒකෙන් හින්දා මයිතන්නේ ඒක තමයි ඇත්තටම අපිට ගන්නන්න ඕනේ. මයිතන්නේ ETC ආයතනයේ ඉදිරියේදී මයිතන්නේ මේ කියන ප්‍රොසෙස් මයිතන්නේ ඔයගලන්ට ඩෙවලොප් කරලා දෙයි. ඊට පස්සේ තියෙන instruction should convey the importance of the duty of the plumber for developing their career. ඒක තමයි අපි දැන් අර කිව්වේ plumber කියන එක ගැන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන යම් කිසි ඒගොල්ලෝම අවතාක්සේරුවක් එනවා නම් ඒක ඩෙවලොප් වෙන එකත් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා කොහොම හරි ඒ කියන්නේ එන්න ඕන මේක මේ ඇත්තටම ඉම්පෝටන්ස් ඒ කියන්නේ plumber කියන ජොබ් එක ඉන්ඩස්ට්‍රියට ඉම්පෝටන්ස් එකක් ඒ වගේම තමන්ගේ කැරියර් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට තියෙන හොඳ පාත් එකක් කියන එක. මම හිතන්නේ ඒකට ප්‍රොපෝසල්ස් ආවා ගේට් 6 වල ඉඳන්ම මේක ඩෙවලොප් කරනවා නම්
අවසානයේදී ඒගොල්ලෝ වර කිව්ව ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඒ වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් පාත් වලට අමතරව කම්පිටන්සි ඩෙවලොප් කරපු පාත් වලත් ගිහිල්ලා හොඳ කැරියර් එකට යන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඇත්තටම මේක ඉංජිනේරින් පාර්ට් එකක්. not only plumber කියන්නේ ඉංජිනේරගේ පාර්ට් එකේ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ඉංජිනේර කෙනෙක් කෙනකොටත් එයාගේ මොකද බේසික් ටික මේගොල්ලෝ ඉංජිනේරින් ඩ්‍රොයින් වලින් ඒ වගේ දේවල් කළා තමයි මේගොල්ලෝ ඉංජිනේර පාර්ට් එකේ කිසි දුරකට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆෙෂනල් පාත් හදාගන්න. ප්ලම්බර්ගේ අපි ඉංජිනේරින් ඩ්‍රොයින් එකකින් ප්‍රැක්ටිස් කරා කියන්නේ එයාත් යම් ඉංජිනේරින් පාර්ට් එකේ ඩියුටි එකම තමයි කරන්නේ. ඒකට එයාගේ මේ ප්ලම්බර් එතකොට ඇත්තටම අපේ ප්‍රොෆෙෂනල් පාත් එකේ එක අවශ්‍යතාවෙම ඉන්න පුද්ගලෙක්. එයාට ඒ අන්ඩර්ස්ටුඩ් එක දෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට එක දැන් අර අපි කිව්ව ඇටිටියුඩ් දැන් ඊළඟ අපි දැන් ඇටිටියුඩ් ඊට පස්සේ දැන් after the competition plumbing certificate the instructor maintain good relationship with plumber and monitor how they apply their skill with manner in the industry. මෙන්න මේක තමයි කිව්වේ. දැන් මොකෝ ඊළාසේ සමහරට ඔයගොල්ලන් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා මේගොල්ලෝ ට්‍රේන් කරලා ඉන්ඩස්ට්‍රියට එවනවා. අපි දැන් විජේසිංහත් ටිකක් කතා කළා. මම හිතන්නේ අවුරුද්දක් විතර යනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ලින්ක් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්න කියන එක ලින්ක් එක කැඩෙනවා කියලා. නමුත් ඒක ලින්ක් එක කැඩුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒ සේම් ප්ලම්බින් ජොබ් වල නැහැ. සමහරට අපි චෙක් කරාම සමහරට අපි දකින්නවා ප්ලම්බර්ස්ලා ඉන්නවා ටීවීල අරගෙන. සමහර ප්ලම්බර්ස්ලා වෙනම තැන් වලට වෙනම වැඩවලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අපි හිතන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකේ ලොකු වියදමක් කළා 4000ක් වගේ ලොකු වියදමක් මාසෙ දීලා කරන එක්කනේ අපරාධයක් එච්චර දරට ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ට සර්ටිෆිකේට් එකක් ඉෂුව කළා ඒගොල්ලෝ මොනිටර් කරේ නැත්තම් ඇත්තටම මේ මොනිටර් කරලා යාගේ කැරියර් එක හදා ගන්න උදව් ගන්න පුළුවන් එකම මම හිතන්නේ ළඟම ඉන්නේ යාව ට්‍රේන් කරපු ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා. මම හිතන්නේ VT ආයතනයටත් වඩා ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් මත ඒගොල්ලොත් එක රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියාගත්තා නම් ඒගොල්ලෝ කැරියර් එක හරි පාත් එකේ ප්ලම්බින් ඩියුටි කරන්න පුළුවන් වෙන්න උදව් කරන්න පුළුවන්. And the instructor should self-study for modern technology in plumbing with available resources such as website, video, so that knowledge can be transferred to the students. I think today you can understood what the importance of the plumbing and how far you going to be improved your knowledge with modern technology with under the plumbing. That should be important. I think I know that we have the third country, we have facilities is every persons and every student, but whatever we can get the maximum. You can sometimes you get with the books, sometimes you need to website, sometimes you get some videos. We can get the knowledge and transfer to student. Then the student will get the self-satisfaction. They have known their plumbing is very well. Then we can, I think, will be that type of plumber will be stay ever in industry. Otherwise, plumber will be leave without satisfaction. Industry feedback related to the training and program pass out plumbers through ETA, working discipline in the adapt the industry nature. That's one of the things we have faced some plumbers. Their discipline is not adapted to the industry's nature because some sites, especially Maga start at 7 o'clock, right? Sometimes there is a compulsory working hour. Start 7, close is afternoon 7. Not that during that period, the plumber who that site situation. Some plumbers are not with the attitude to work that timetable. As I think that should be developed. That analytical skill. Sometimes they don't know some analytical skill because they are need to more practical. And they know the theory, but some of lack of practical. Yeah, sometimes there is a confuse with the industry. Sometimes they will be struggle with industry. They will leave the plumbing in the plumb industry. But at that time, the more opportunity to use to plumber to improve the analytical skill. And maintain the quality and uniformity. You see, I think I understood what I several times highlighted in my
presentation, what's the importance of the quality. You can say because we are everything we have done finally with quality job. Otherwise, the client or any tenants, they don't happy to give any job for the installation company. The plumber is failed, the entire system failed. Then finally, there's a quality is failed. Then the installation company should be failed accordingly. The attendance functionality, that means they have given some plumbers they not get come for the regularly. There's a side disciplines there. It should be come from the time to work, and they need to work at some time. There's a project not based. This can those continues 7 days per week. Then we stop with like a government sector. We can't limit it to work at only 5 days. We should the plumber's attitude should be improved to to do work with all 7 days. That's the advice. Otherwise, sometimes their attendance poor, some performance will be lost, and sometimes their salary will be lost. I think that that attitude also you have to improve for the plumbers. I think at the 80A level. Then I think they have to work hard. You can see some areas is not in ground level. Top of the from top of the roof. Some areas the height is about 10 to 80 meters from ground level. Most of the time they are working on scaffolding. Sometimes they are on high-rise building. There is many ducts. Then will be ability to work in the duct also. This means the work hard job, not the easy white collar job, but that ability to and their attitude improved at the ATA level. Right. And I know that even our company, now the companies installation, MEP companies, now we have followed the safety guidelines because that's now compulsory, the safety guideline. The farmer who should be follow the safety rules. You know that basically all the safeties I know, but there's some special awareness program will be continue in some sites. Sometimes we continue by the company. But those awareness program and guidelines should be followed that your plumber. Otherwise, sometimes they'll be stopped to enter without total awareness. PP, the plumber can't enter to the site also. Then you can understood the importance of the plumber, the safety. I think you are you know the PP, the helmets, goggle, mask, gloves, safety boots, and safety jackets. And sometimes you know the night work. Sometimes the dark area should be the warning jacket. These all equipment, all clothing, there should be wear by plumber. That's really advise your plumbers. It is a compulsory to follow all safety guidelines and other safety method in the applied in the sites. Okay, I think we are continuing about 3 hours with you. I hope that you are get some knowledge. But we are doing it many things with short period and I think I hope you get some knowledge how your plumbers to improve to suit with modern technology. Thank you.